trở lên. Chương trình sẽ được phát hình trên băng tần 57.7 KJLA, hệ thống Galaxy Satellite 19 Canada và toàn quốc Hoa Kỳ, hoặc trên littlesaigontv.com. Mọi chi tiết bảo trợ cho chương trình hay ghi danh tham dự, xin liên lạc Little Saigon TV 714 979 9562 979 9562. Xuân về chào năm mới Bính Thân 2016, hãy cùng vui, cùng tham gia, cùng gìn giữ những phong tục cổ truyền Việt Nam. Little Saigon TV xin kính mời quý vị và các em hãy tham gia cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét và trưng bày mâm ngũ quả. Cùng cuộc thi áo dài truyền thống Việt Nam Tết Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức trong cùng ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng 2016 tại sân khấu chính của Thương xá Phước Lộc Thọ, bắt đầu từ 11 giờ sáng. Quý vị có thể tham dự với tính cách cá nhân hay theo nhóm cho cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét và trưng bày mâm ngũ quả. Cuộc thi áo dài truyền thống Tết Bính Thân dành cho phái nữ từ 5 tuổi trở lên. Chương trình sẽ được phát hình trên băng tần 57.7 KJLA, hệ thống Galaxy Satellite 19 Canada và toàn quốc Hoa Kỳ, hoặc trên littlesaigontv.com. Mọi chi tiết bảo trợ cho chương trình hay ghi danh tham dự, xin liên lạc Little Saigon TV 714 979 9562 979 9562. Xuân về chào năm mới Bính Thân 2016, hãy cùng vui, cùng tham gia, cùng gìn giữ những phong tục cổ truyền Việt Nam. Little Saigon TV xin kính mời quý vị và các em hãy tham gia cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét và trưng bày mâm ngũ quả. Cùng cuộc thi áo dài truyền thống Việt Nam Tết Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức trong cùng ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng 2016 tại sân khấu chính của Thương xá Phước Lộc Thọ, bắt đầu từ 11 giờ sáng. Quý vị có thể tham dự với tính cách cá nhân hay theo nhóm cho cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét và trưng bày mâm ngũ quả. Cuộc thi áo dài truyền thống Tết Bính Thân dành cho phái nữ từ 5 tuổi trở lên. Chương trình sẽ được phát hình trên băng tần 57.7 KJLA, hệ thống Galaxy Satellite 19 Canada và toàn quốc Hoa Kỳ, hoặc trên littlesaigontv.com. Mọi chi tiết bảo trợ cho chương trình hay ghi danh tham dự, xin liên lạc Little Saigon TV 714 979 9562 979 9562. Ban tổ chức chương trình diễn hành Tết Bính Thân xin trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương cùng tham gia chương trình diễn hành chào mừng năm mới sẽ được diễn ra trên đại lộ Bonsa lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2016 với chủ đề Xuân vươn lên, nhiều tiết mục văn nghệ và đốt pháo khai mạc mang sự may mắn và an lành đến với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cùng hàng trăm xe hoa và đoàn diễn hành của các hội đoàn và cơ sở thương mại sẽ mang đến niềm vui hân hoan trong những ngày Tết Nguyên đán. Mọi chi tiết liên quan đến ghi danh hoặc bảo trợ vui lòng liên lạc 714 487 9764 487 9764. They could have used the salts and pre-treatment. State of Maryland didn't treat some of their state roads. They didn't think this 2 inches of snow was going to be a big deal. This interstate behind me last night was gridlock. Even the president got stuck in traffic. A half-hour trip took an hour and 15 minutes. It was a mess. This morning, the East Coast waking up to the surprising and crippling winter storm. Whiteout conditions, icy roads causing wreck after wreck. Almost wrecked twice, and I almost seen another wreck. It's been crazy. Virginia troopers responding to more than 200 crashes. The nation's capital paralyzed overnight. D.C. caught off guard by the snow. Untreated roads and highways slick with ice, causing many motorists to slip and slide. I thought as soon as I got on the road that it was going to be a bad idea. All this from less than 2 inches of snowfall. Still, it was enough to delay even the leader of the free world. The president's motorcade trapped by the gridlock, ping-ponging from curb to curb on a frozen street. Thousands more going nowhere fast, stuck for hours on icy roads. It was pretty rough driving home, and it took an hour to get 4 miles. So then we decided to walk,
and it's pretty icy on the roads too when you're walking. This D.C. area highway becoming a parking lot. They can move. Forcing this family to walk home. We don't know for how long it will take. 1 hour, 2 hours, 5 hours, 6 hours. No one knows. This morning, many fearing what is still to come, with parts of the mid-Atlantic expecting up to 2 feet of snow. And it is still a mess this morning. Traffic is moving, but there is a big problem going into the district just down the road here. And sad news, just a couple of hours ago, a couple of miles from here, a pedestrian hit by a snowplow and killed. So dangerous conditions here in D.C., Lara. Yeah, dangerous indeed, David. Thank you so much. And as we just saw, the storm causing chaos in the south before it makes its way to the northeast. At this hour, the Gulf Coast bracing for severe weather, including tornadoes, high winds, even hail. We want to get back to Rob with that. Hey, Lara, multifaceted storm, as you mentioned. It's going to tap moisture from the Gulf of Mexico, and it's got a decent amount of energy. This thing packed a punch when it hit the west coast, and it's got a lot of jet stream juice with it as well. So an enhanced risk of seeing thunderstorms that could produce severe weather, including tornadoes across Louisiana, Mississippi, and Alabama. Then it moves up into the cold air, and now we have a newly issued blizzard watch for New York City, northeast New Jersey, and Long Island for blowing and drifting snow as this thing makes its way to the north, and widespread winter storm watches. Here's what we expect to see as this thing develops. The worst day is going to be Saturday and Saturday night. We're thinking potentially up to 2 feet or more, especially west of D.C., but there's a sharp cutoff as you go up to Philadelphia. Well, they'll probably see about a foot, and then New York City gets a little bit dicey, but the wind is going to be blowing. We're going to see coastal flooding, big waves, and it doesn't have to be snowing a lot, George and Larry, to get blizzard conditions. That wind Well, I think that I made my message clear that we are expecting a historic snowfall in the district. Unlike, I think there's probably one other on record that we've had that has had a snowfall in one event. We have been told to prepare for winds of up to 40 miles per hour. And when the Weather Service predicts winds of 40 miles, I think over 25 miles an hour sustained for 6 hours, that's when they begin to have a blizzard watch or a blizzard warning. We don't believe that we prepared adequately for a forecast that was slightly less than what we got at rush hour. And we should have been out earlier with more resources. City clean. At this the sanitation department is ready, as always, starting on Friday morning. Tomorrow morning, the department will deploy workers on 2 split shifts of 12 hours each. There'll be 2,300. The first female president of the United States of America. So there's a lot at stake. And certainly if you listen to the Republican candidates who have been crisscrossing Iowa, it's a little bit scary. Right? Honestly, I said the other day, I don't know who they talk to when they're here in Iowa. I kind of thought maybe they just have the same group of actors that they move from site to site. I really need your help in the caucus 2 weeks from tonight, because I want to demonstrate that we can have a campaign that is really based on smart, achievable plans, that you can support someone who has the experience in getting results for people, and that there is a complicated job waiting for the next president that we have to make sure we get right. And I promise you this, I will never forget that kind of support, and I will be back in Iowa to make sure, if I'm the Democratic nominee, we carry it in the fall, that Iowa will be part of the future, not doing a U-turn to the past.
آمریکایی دیشب در جزیره فارسی در جای مناسبی نگه داشته شدند. It was a mistake. That was our fault, and we apologize for our mistake. The Iranian behavior was fantastic while we were here. We thank you very much for your hospitality and your assistance. میگه که برخورد ایرانی‌ها با ما خیلی خوب بود. واقعا دست رو در نکنه. ما سپاسگزاریم، تشکر می‌کنیم از برخوردی که با ما داشتند. مشکل خاصی نبود. Didn't you have a special problem? We had no problem, sir. ما مشکلی با رأفت اسلامی با آنها رفتار شد.